Can you just give us a little bit of brief on how challenging this role was for you? எல்லாருக்கும் வணக்கம். Thank you so much for being here everyone. பாதி பேருக்கு ட்ரெய்லர் புரியல நினைக்கிறேன். எனக்கு வந்து இது பர்சனலாக கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான ஒரு film in my career. I saw myself very differently. The way my perception was of a visually challenged person அது completely change ஆயிடுச்சு. As far as my role goes, இது மூணாவது படம் நான் டீச்சர் ரோல் பண்ணுறேன். I think Rajasi, Kaka, இது மூணாவது படம். So I am just hoping that the streak continues and the luck factor works for us also. This is going to be your second film in Bollywood? Actually third. Actually so third. After coming back after 25 years, second. Okay, so what was your experience working with T-Series? And what was your experience like, working in Bollywood with Bollywood actors? Was it like similar to what you work in Tollywood, or was it a little different? I think after you do 40-50 films, it's not about the language or about even the movie as a whole. I think it becomes more working with good people, a good journey. And I have been meeting the Malayalam cinema irundhalum seri, Tamil cinema irundhalum seri, and or Hindi. I think I've been meeting the right people, working with the most wonderful people. Tushar Hiranandani and his wife Nidhi, they are the producer and director of the film. And of course, T-Series has backed the whole film. But I think the journey with them, their intention for making this beautiful story. Jyotika madam, first முதல்ல வாழ்த்து சொல்லிவிடலாம். குஷி வந்து 25 இயர்ஸ் சில்வர் ஜூப்ளியில் கூட நீங்கள் நல்ல பிஸியாக இந்த மாதிரி நல்ல நல்ல படங்கள் பண்ணுவீங்க. வாழ்த்துக்கள் மேடம். அப்புறம் ஒரு டீச்சர் சொன்னீங்க. இந்த டீச்சர் வந்து டிவைனான ஜாப் அப்படிம்பாங்க. நீங்கள் 3 தடவை டீச்சர் ரோல் சொல்லியிருக்கீங்க. உங்கள் ஸ்கூலில் உங்கள் லேர்னர் ஸ்கூலில் பாம்பேயில் டீச்சர்லாம் உங்களுக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்தாங்க? இப்போ உள்ள உங்கள் பசங்கள் உள்ள டீச்சர்லாம் எப்படி இருக்காங்க? அந்த டீச்சரை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். டீச்சர்ஸ்னா ஐ திங்க் வாழ்க்கையில் they come in நிறைய அவதாரம்ல வருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஐ திங்க் ஃபர்ஸ்ட் டீச்சர் இன் லைஃப் இஸ் த மதர். ஐ திங்க் ஸ்கூல் போகிறதுக்கு முன்னாடியே ஐ திங்க் மை மதர் ஸ்டில் மை பிக்கெஸ்ட் டீச்சர். அவங்க தான் நிறைய விஷயங்கள் தே டீச்சர்ஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் இன் லைஃப். ஸ்கூலில் நிறைய பேர் இருந்தாங்க. என்னோட இங்கிலீஷ் டீச்சர் மிஸ்ஸஸ் சுஜாதா தவன் எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்குது. பிகாஸ் ஷி வாஸ் அ குட் டீச்சர், எனக்கு அந்த சப்ஜெக்ட் ரொம்ப இட் வாஸ் மை ஃபேவரட் சப்ஜெக்ட். என்னோட ஹிந்தி சார் தூபே. ஸோ நிறைய பேர் இருக்காங்க இன் மை ஜேர்னி. என் பசங்க கேட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு மோஸ்ட்லி தேர் ஃபேவரட் சப்ஜெக்ட்ஸ் ஆர் த சப்ஜெக்ட்ஸ் இன் விச் தே ஆர் ஃபாண்ட் ஆஃப் த டீச்சர்ஸ். அவங்களுக்கு நீங்கள் பர்சனலாக கேட்டிங்கன்னா தே டோன்ட் ஹேவ் அ ஃபேவரட் சப்ஜெக்ட் பிகாஸ் தே லைக் தட் சப்ஜெக்ட். இட்ஸ் ஆல்வேஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த டீச்சர்ஸ். So I think that's the part they play in our life. Like they make us love life. They make us believe in life. They teach us the right things and the path forward. When it comes to biopic, what was your discussions with Srikanth like? And because usually there have been a lot of biopics that were made, and I'm sure there are going to be a lot of biopics that are coming. So the first thumb rule of biopics is to like glorify the person, and also in which in turn makes a lot of compromises and filtering. So when it came to this biopic, what was the thing that you made sure and the parameters that you set in your mind to not make any compromises in delivering this film, and as it is without filters? Okay, so you will be very happy since what you said now that you make compromises. When you see Srikanth Bola, in fact you will see the negative side of a person in this film, and Srikanth really goes bad in this film, and how Jyotika ma'am, the teacher, and Ravi Manta turn him around. That's the second half. So there's, in fact, Srikanth, when I went and met him in Hyderabad, I stayed with him for 3 days. And I realized his name is Srikanth Bola, but he's absolutely not Bola. Bola in Hindi means innocent. He's absolutely not innocent. And he's a real smart guy, and he's a wicked guy when it comes to business. And that's the quality that we got out in him in the second half. So I was very sure. In fact, it's very shocking. So his favorite film is Mahanati. And he said that, Mahanati, they showed the bad side. And he sees all films in theaters. And he said that Mahanati showed the bad side. In fact, show my bad side. I went bad here. So he was very ready to show that. Very few people do that. But he allowed us to make him bad also, what he was. When this role came to you, did you have any inhibitions or apprehensions that you would be stereotyped as the teacher in the cinema industry? So how did you look at it? No, I actually look at this role very proudly. It's a role I think very, very, if you're very lucky you get these kind of
you know, important and supportive roles. You know, behind every man or every woman, there's always a driving force, and it's nice to play that driving force. Sometimes I feel that really I don't know, these characters which hold the protagonist together sometimes are very uh, are the brightest characters in my eyes, actually, because they are the wind beneath the wings, which we don't really get to see. They are the actual unsung heroes also. So I'm very happy to play the teacher. I'm very proud of it. And both the teachers I've played in the past have been opposite. Of course, one was on the romantic side, and the other one was for a social cause. And this one definitely is extremely special, because when you padam pathina, you'll see it's the way she has been his backbone and his support in the film. Definitely, it comes with a lot of responsibilities, and you have to be as real as it gets, and you have to get into the core of the character, play it as real as you can. So I think that's the best part for an actor, to be as real as you can get. ஹலோ ஜோதிகா மேம், ஷாலினி ஹியர் ஃப்ரம் குங்கும மேகசின். ஆக்சுவலி வந்து ஒரு பயோபிக் மூவி அப்படின்னாவே வந்து அதர் கேரக்டர்ஸ்க்கு கொஞ்சம் வந்து கேரக்டர்ஸில் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும். நீங்கள் கதை கேட்கும்போது உங்களுக்கு என்ன தோணுச்சு? நீங்கள் எந்த பாயிண்ட்ல வந்து இந்த கதை வந்து இது ஒர்க் அவுட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள் கேரக்டர் வந்து? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த கதை ரொம்ப இன்ஸ்பிரேஷனலாக இருக்குது. ஐ வாண்ட் டு பி பார்ட் ஆஃப் த ஸ்டோரி டு பி டோல்ட். ஐ திங்க் இட்ஸ் அ ஸ்டோரி வி ஷுட் ஆல் பி வெரி ப்ரவுட் ஆஃப். அண்ட் ரெண்டாவது, நான் ஒரு ப்ரொட்டாகனிஸ்ட் கேரக்டர் பண்ணணும்னு ஐ எம் நாட் சீயிங் தட் டுடே. எனக்கு வந்து ஒரு 2 scene where women are shown in the right light, where they are shown strong, where they are shown the way they are in real life. இப்படி ஒரு 2 scene கூட ஒரு படத்தில் இருந்தீங்கன்னா I completely surrender and say okay to it. And I really want to play what women are in real life. You don't need an entire screen time to prove that. It just comes across in 1 or 2 scenes also. So எனக்கு அந்த 2 scene பிடிச்சிச்சுன்னா I say okay to the film. And definitely, yeah, it is a biopic, it's on somebody, but like I said, sometimes the driving force, the people behind that character are extremely important and play a very important part in his life, which need to be shown. இந்தியா மாதிரியான கண்ட்ரியில் ஸோ விமனோட அவங்களோட கரியர் அண்ட் ஜாப் வந்து ஆஃப்டர் மேரேஜ் அண்ட் கிட்ஸ் வந்து டோட்டலாக வந்து ஒரு ஹோல்ட் ஆகிடும். அதை தான் ரீசனாகவே சொல்லுவாங்க. பட் அக்கார்டிங் டு யூ, ஆஃப்டர் மேரேஜ் அண்ட் ஆஃப்டர் கிட்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் நீங்கள் பிஃபோர் மேரேஜ் பண்ண கேரக்டர்ஸை விட உங்களோட ரியல் லைஃப் ஃபிட்னஸ் இதெல்லாம் விட இப்போ உங்களோடது ஈவன் ஜென்ரலாக இருக்கிற விமனுக்கே பயங்கர இன்ஸ்பிரேஷனாக உங்கள் கேரக்டர்ஸ்லாம் ஷாக்கிங்காக இருக்குது. ஸோ இந்த பேலன்ஸ் எங்கே கொண்டு வந்தீங்க? எங்கே நீங்கள் இதை வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணீங்க திஸ் இஸ் மீ அப்படின்னு? ஏன்னா கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் தான் ஆக்சுவலி ஐ மெட் அ லாட் ஆஃப் ரியல் லைஃப் விமன். யூனோ, மேரேஜ்க்கு அப்புறம் என்னோட மதர் இன் லா, மை சிஸ்டர் இன் லா, அது ஆர் தே ஆர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஊர்லேருந்து நிறைய பேர் வீட்டுக்கு வருவாங்க. ஸோ ஐ மெட் த ரியல் கைண்ட் ஆஃப் விமன் தென். அண்ட் ஐ ரியலைஸ்டு அவங்க இல்லைன்னா நத்திங் ரன்ஸ், நத்திங் ஒர்க்ஸ் வித்அவுட் தம். பசங்களோட படிப்பு இருந்தாலும் சரி, or husband going for his job, you know, they are there behind. And the dabba, சாப்பாடு, lunch எல்லாம் பேக் பண்ணுறதுலேருந்து everything, you know, even a child's fitness, everything has a mother behind it. இந்த மாதிரி நிறைய கேரக்டர்ஸ் பார்க்கும்போது I realize, okay, this is where I also belong. I am also in that zone, and இந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸ் தான் ப்ளே பண்ணணும். And like I say, cinema has a lot to do with luck. It's just, it also comes to me, and I am very, very happy and lucky that I get to choose such kind of roles also. So I always feel, along with your choices, luck is a very important factor. At Bollywood, whenever such characters are created, it's normally Rajkumar Rao or either Ayushmann Khurrana who are chosen to play the protagonist. See, what is the logic or what is the reason behind casting this hero as the protagonist here? I'll be very lucky to say I got the best cast that I wanted. So I wanted Rajkumar to play Shrikant. I wanted Jyotika ma'am to play Devika teacher. I wanted Sharad to play Ravi. And I wanted Alaya to play Swati. So I went to them first and I got them all together. So they were the best that I could get for the role that I wanted. And that's what I am really lucky that I got them, because they are fantastic in the film. Would you subscribe to the fact that your role here as a teacher for the 3rd time in your career is it tantamounts to being the counterpart, female counterpart for the role enacted by Aamir Khan in Tara Zameen Par? He played a guy, a teacher, who would help facilitate a guy, small boy with a problematic situation. Likewise, it's a parallel situation here. He's a blind man, the protagonist. You being the teacher, would you draw a parallel to that and state that this is a female counterpart character for that?
Yeah, actually you can say that. Like I said, ஒரு woman இருந்தாலும் சரி ஒரு man இருந்தாலும் சரி, there's always a driving force which is the opposite gender behind, and also the same gender. So I think yes, definitely it is when you're always pushing somebody who's deserving forward. I think all those roles probably come into the same category. It's a very strong and a very composed and a very matured role to play. I'm very proud to be part of the